We don't blame them because hatuelewi what they are going through. But if God were to come to his church this morning, as we believe, then imagine he has allowed you to be part of his presence this morning. And so tunamshukuru Mungu sana kwa kutupatia nafasi ya kuweza kuwa katika mkusanyiko huu watakatifu. Ninawakaribisheni nyote sana, tujisikie nyumbani. Huo wimbo ambao tumeimba has a lot of weight, especially almost beti zote, hizo beti zote ambazo ziko pale. Ya kwanza inasema furaha gani na ushiriki nikimtegemea Yesu tu, baraka gani tena amani. Worshiping God has several goodness within it, and if our minds would be stirred to wake up to these realities, ya kwamba kumwabudu Mungu is not in vain. Coming to Sabbath school in the morning is not in vain. Actually, haujajinyima usingizi, because you have come for something better than usingizi. It is full of this fellowship. When we depend on Jesus, there is a lot of unspeakable blessings. There is a lot of unspeakable peace if you depend on Jesus. And then he says in ubeti wa pili ya kwamba nitaiweza njia nyebamba nikimtegemea Yesu tu. And this is something Jesus anatu remind in the book of Matthew, ya kwamba njia inayotuelekeza uzimani ni njia finyu, njia nyembamba, na ni wachache sana wanaipata. That is the word of the Lord. Very few people find it. And yet the writer is saying that if we depend on Jesus, then it is very easy for us to find this path. And more than that, it is also easy for us to go through that path. Then verse ubeti wa 3 nasema, sina sababu ya kuogopa nikimtegemea Yesu tu, atakuwa karibu daima nikimtegemea. Those are the wonderful blessings that the Lord has positioned for us to grab. These blessings are for us, ni zetu, tuweze kuzipokea kwa sababu Mungu alitupenda sana. Kwa hivyo these are some of the words that we use to encourage ourselves, tukitambua ya kwamba the Lord wants us to be in his presence for 24 hours. 24 hours began by sunset of the past evening, and we are in midday. By the way, biblically we are slightly past midday, because if we were to go with the 24-hour belief. So nawakaribisheni nyote muweze kujisikia huru, na mjisikia ya kwamba nyinyi mmebarikiwa sana, mko na amani zaidi kwa sababu neno la Mungu limetuahidi. Feel at home. Hebu niweze kuona wale waliotutembelea kama wageni siku ya Sabato ya leo. Wageni wetu, wageni ni wale ambao sio kawaida yao kuweza kushiriki pamoja nasi katika kanisa hili letu la Kariobangi. Je, kuna mgeni aliyetutembelea tukupatie fursa ya kuweza kujifahamisha nasi tuweze pia kukufahamu? Kuna mgeni kama huyo? Sikuona. Fine, let me believe wageni wako njiani, and by the time we will be climaxing the Sabbath school, watakuwa wamefika. Hebu nione vijana wangapi? Vijana, wacha nijumuishe vijana ambao wametutembelea. Hebu niweze kuwaona kwa mkono. Vijana waliofika katika ibada ya asubuhi, si kututembelea bali kufika katika ibada ya asubuhi. Vijana, actually you are the majority this morning. You are the majority this morning. On behalf of them, Isa, on behalf of the vijana, please can you greet us? Happy day, happy Sabbath. It is a happy day, it is a happy Sabbath. And when something is happy and blessed, then there should be a reflection on our faces that it is a blessed. Yesu nguvu daima.
uzima ajabu pendo lake pendo lililokuu pendo lisilo mwisho lidumu la milele lililonitafuta. Zangu zake hata katika vita akiwapa salama. Happy Sabbath and a happy day. I'm so excited ya kwamba Mungu amenilinda na ameniwezesha kufika hapa hivi leo. Jioji mioyoni mwako na ujiulize, je, unafurahia kuwa hapa siku ya leo? Na tunataka kupata himizo ambayo itatuongoza, na ni ya kwamba the Lord is coming soon. Very soon he is coming. And we are supposed to be prepared for his coming each and every day. Kila siku tunafai kuwa tayari ili anaporudi atupate tuko tayari na yote ambayo aliyotufundisha tumeyafanya. Na tunakumbushwa kwamba tuweze kuishi leo ni kama kesho si yetu kabisa. Let us live today like tomorrow is not ours. Ndiposa tunasema ya kwamba Sabato ni siku ya furaha. Kwa nini? Tumekuwa tukifanya yote tukihubiri kwa wiki mzima
kwa siku 6 tumekuwa tukihubiri huko nje, na leo tumekuja hapa kusherekea yale yote ambayo tuliokuwa tukifanya kwa siku 6, na pia kuhimizana sisi wenyewe kwa wenyewe hapa kanisani na kushare challenges ambazo tumepata huko nje. Hiyo ndio sababu Sabato ni muhimu sana, na inatu strengthen kila siku ili tuweze kuishi jinsi tunavyopaswa. Na ni vipi ambavyo tunafai kuishi tukiwa hapa duniani? Tunafai kupurify ourselves. We are supposed to purify ourselves, and by doing good daily inatuwezesha tukue purified each and every day. Na tukisoma katika 1 John 3 kuanzia 1 to 3 inatueleza venye tunafai kupurify ourselves ndio tukimngoja Kristo aje. Na our purification come whereby we are supposed to live as Christ. Now, how are we supposed to live as Christ? Unajua wanasema ya kwamba that time heals, time changes people and so forth. Kuna vitu mingi, but ukweli ni ya kwamba time never do all these things. They don't change us. Na pia muda haifanyi ya kwamba tuwe watu wazuri ati atakam to his senses. No. Tunaambiwa ya kwamba we have to actually have, our minds are the ones that are supposed to change us. So we are supposed to actually feed ourselves, ama mawazo yetu ndio iweze kuwa fed na vitu ambavyo vinafaa. So tukisema ya kwamba time heals, sometimes it never works, but the ultimate thing that works is our mind. So we should strengthen our mind so that as we live day by day, tunaishi katika nani? Kristo. And we are told that we are supposed to actually honestly pray each and every day, because we are weak bodies. We are weak, and tunaambiwa ya kwamba we are going to live in a life of weakness until Christ come. Hadi Kristo atakaporudi tutakuwa na hiyo weakness, na kila siku tukiomba tunajipatia hiyo strength. Na wakati ambapo tunaomba tunafai kupurify ourselves, na kupurify ourselves ni from what? From the mind. Na hizi ndio vitu ambavyo zinaweza kutuongoza as we wait for the second coming of Christ. Na kuna maandiko tu katika Biblia ambayo tunaenda kusoma ambayo ita strengthen our minds so that our minds can purify us and ultimately do what Christ need us to do. Twende katika kitabu cha Philippians 4:8. Niko na ya Kizungu, sijui ya Kiswahili nani yako nayo ndio tuweze kupata maandiko hayo kamili. Philippians 4:8. Sijui nani yako na Kiswahili? Yes. Saidie pale na mic. Anasema, hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwepo wema wowote, ikiwepo sifa nzuri, na yote yatafakarini hayo. Let us put those things in our minds as we wait for the Lord, and let us live them. Tuishi hayo maneno kila siku, na itatusaidia sana. Kwa Kizungu inasema, finally brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good, are of good report, if
there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. So let us feed ourselves these things so that we may be strengthened in the Lord. Let us go to Colossians 3:2. Wakolosai 3:2. Sema, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. So let us feed our minds with those things that are heavenly. Let us not put our hearts and our minds on those things which are earthly, which are just passing by. Because where you put your treasures is where your heart is. So let us always put our treasures in the things above, so that our minds may be purified. And when our minds are purified, ultimately we are going to do those that are of God, and we will wait for him, and in his second coming we are going to receive him and sing Hosanna unto his name. Na hiyo ndio himizo ya siku ya leo, na Mungu awabariki. Karibu nyote, hamjambo? Hamjambo. Naenda kuimba song number 30 katika lugha ya Kiluo. Song number 30 kwa Kizungu inasema Beauty for Ashes. Kama unaufahamu unaweza nisaidia kimoyo moyo. Apa kohera Nyasaye wo ramochiwo na herone malo kokuyo na bedo mor koweyo na richona kata mudolil mahanade ose singono bedbuta omi yaler marenye mudo kendo ber ekaricho omi amor esamarku yo ogolona lurumatho mi yaler marenye mu do kendo ber ekaricho awe rohera mar jawarna manotho eatni an nimo ndoko bedo echu nyano gonya kuom twech duto obi rowaro joma richo obi rokonyo chuny mool omi yamore samarku yo kendo ber ekaricho omi amor esamarku yo ogolona luoro mar tho omi yaler marienye mu do kendo ber ekaricho apa kober mar wach injili monyisa weche mamit nomi
ya mor mar nyiso ler na kama nade ma antie orwa kagilor mar herane ka chunya opongi luoro omi yaler marienye mudho kendo ber e kar richo omi amor e samar kuyo ogolona luoro mar tho omi yaler marienye mudho kendo ber e kar richo omi amor e samar kuyo ogolona luoro mar tho omi yaler marienye mudho kendo ber e kar richo. Asante sana kwa wale wote ambao wamefanikisha kipindi hichi, the congregational singing, Yvonne Sami, our sister Judy, our brother Evans, my sister, and all of us. May God continue to bless us, and it's my prayer ya kwamba by the grace of God we land in the year 2023 we do better. At the end of every year watu wanafanya maazimio ya kwamba mwaka huu kuna jambo fulani nataka kutimiza, nataka kufanya majukumu fulani, nataka kufaulu katika njia fulani. Ni ombi langu ya kwamba among hayo maazimio mengi ambayo utakuwa unayafanya, prioritize our relationship with Jesus Christ, because without Jesus we are lifeless. We don't exist on our own. And let us begin to take seriously utakatifu wa sabato ya Mungu. Wakati tutakapogundua utakatifu wa sabato ya Mungu, itatusaidia hata kutunza nyakati hizo ambazo Mungu ametupatia. Otherwise ni wakati ambao tunaenda katika madarasa zetu, yet naona walimu wamekaa kule. I'm asking one of the superintendents to please advise those people that they are now past the time. That congregation is supposed to end at exactly 9. By the time tunaanza Sabbath school, it should be ended. And it's unfortunate that even at the end of the year, we still don't understand that. So tutajigawa katika madarasa yetu, and we don't have one class, we have all the existing classes. So nasihi walimu ya kwamba please, the reason why some classes are almost dying is because your students come late. And when your students come late, unaona ni kama uko peke yako, then unajihamisha, unahamia kwingine kwa wenyewe. Sasa unaenda kujaza klasi ya mtu, students wako wanakuja wanapata hauko, nao wanakuja kuungana na wewe kwa hiyo darasa ya mtu, then you overcrowd that class, and then there is no learning, there is no proper word study, there is no participation. That is a crime and it is a sin. So teachers, be true to your class and stay in your class. If you don't have a student, I am sure we came from our families. Yvonne and I and our children, we had a family worship, and I'm sure we discussed the lesson. So sit in your class, continue to look at the lesson and create space for your student to come and find you, ili muweze kusoma neno la Mungu pamoja. Tutarudi mapema because hata tunaenda mapema, we still have some 5 minutes to settle down. We will come back for the unified prayer, where we usually include all the age groups tukiomba pamoja, especially as we near
the end of this year. We will be doing it until the end of this year. May God bless you as we stand up with song number, is it 183? As we go to our class. So please, as teachers, do your best, and may God bless you. May God bless you. machoni mwa mfalme Ahabu. Eliya uoga ukamuingia, kaanza kutomwamini Mungu, kasahau ya Kameli alipoinuliwa na kuwekwa kweli mbele ya manabii wa Bali. Eliya wamsahau Mungu kweli, haraka umemsahau. Akajificha aondoke machoni mwa mfalme Ahabu. Eliya uoga ukamuingia, kaanza kutomwamini Mungu, kasahau pale Kameli alipoinuliwa na kuwekwa kweli mbele ya manabii wa Bali. Eliya wamsahau Mungu kweli, haraka umemsahau. Ni Yesu, yeye yule jana na leo, siku zote habadiliki, yuko nasi kila hatua. Ni kuamini, kumtii maishani. Tazama mbinguni juu, msaada wote watoka huko. Ni Yesu, yeye yule jana na leo, siku zote habadiliki, yuko nasi kila hatua. Ni kuamini, kumtii maishani. Tazama mbinguni juu, msaada wote watoka huko. Vipi imani walegeza uaminifu wako kwake, hakika wazimia potovuni. Imani umepoteza, wanunikia nguvu za Bwana, uwezo wake duni moyoni mwako, usingizini uamke, elewa uamuzi wako sasa, kipimo lezi wako. Vipi imani walegeza uaminifu wako kwake, hakika wazimia potovuni.